Yangie Bay പോവാണോ? എവിടാ അത് 4-wheel drive ക്യാമ്പ് ഗ്രൗണ്ട് എവിടെ പോണ്ടി? അങ്ങോട്ടാ പോകുന്നത്. അവിടെ ഇല്ല, പക്ഷേ 4-wheel drive പറഞ്ഞു അത് അങ്ങോട്ടാ 4-wheel drive. Unsealed roads. ഇത് going here. ഇതിന്റെ വഴി കൂടെ നമ്മുടെ വണ്ടി പോവില്ലേ? ഇത് ക്യാമ്പ് ഗ്രൗണ്ട് ആണ്. Yangie Bay ക്യാമ്പ് ഗ്രൗണ്ട്. What's my shoe be doing, miss? Nothing. Kai. I'm okay. Are you okay? No. അങ്ങനെയാ കാണിക്കുന്നേ. That's what they do. Are you okay? Are you okay? ചോദിക്കുന്ന അത്. Oh my god. That's why they say. Beautiful. വെള്ളത്തിന്റെ കളർ this is exactly like Melbourne. അതാ പറയുന്നേ. Wow! Oh, Very very good. Actually really ocean drive തന്നെയാണ്. അവിടെ ബീച്ചിൽ ആൾക്കാരുണ്ട്. ആ ബീച്ചിൽ ഇറങ്ങുന്ന ബീച്ചാ. വണ്ടി എവിടെ ഇറങ്ങും? No. Yes, it looks beautiful. കുറച്ച് വെള്ളത്തിലെ പിള്ളേർ Mount Greenley കണ്ടായിരുന്നോ? No, I want to get. നമുക്ക് കാലിൽ നനയ്ക്കാം. Okay, yeah, but I don't know if I want to. Well, I do want to, just. അവർ ചാടാൻ വേണ്ടി വരുമായിരുന്നു. ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടാ മതി. They're waiting for it to go. That's a blue tank. Sudan peace ആ കാണിക്കുന്നത്. Peace-ഓ? That's okay. Victory sign. V for victory. V for Ottoli. I do this also single finger. No, middle അല്ലല്ലോ കാണിക്കുന്നത്. എല്ലാവരും സിംഗിൾ ഫിംഗർ ആണ് കാണിക്കുന്നത്. കണ്ടോ? Point avoid lookout 300 meters. Golden Island lookout 500 meter. നമുക്ക് 300 meter എടുക്കാം. പൊളിച്ച് അടിപൊളി. കടിക്കിച്ചി കിടക്കാച്ചി. എനിക്ക് ശരിക്കും നമ്മള് കാംഗറൂ ഐലൻഡ് പോയ ഫ്ലിൻഡർ സ്റ്റേറ്റ്സ് ഇന്നസ് നാഷണൽ പാർക്ക് അങ്ങനെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു. അവിടെ നീന്താൻ തോന്നുന്നു കാണുമ്പോൾ തന്നെ. You can. അല്ലേ അവിടെ നമ്മളെ ഈ ബീച്ചല്ലേ കണ്ടേ ആ സൈഡിൽ നിന്ന്. See. We could see the beach. Yes. നമ്മൾ ആ സൈഡ് അവിടെ കണ്ടില്ലേ? We came from there and then we went around. Yeah. That side. Goodness. So this is Avoid Bay. It's a beautiful. You can see the color of the beach here. How pretty it is looking. Nalla color. So they say this is as good as your the Great Ocean Drive in Melbourne. ഇതെല്ലാം അതുപോലെ ഗ്രേറ്റ് ഓഷ്യൻ ഡ്രൈവ് പോലെ തന്നെയാണ് പറഞ്ഞത്. അവിടെ അതുപോലെ ഉണ്ട് ഇതുപോലെ ടെൽവോ പോസ്റ്റൽസ് പോലെ. ഇതാണ് ഗ്രീൻലി ബീച്ച്. സീമിംഗ്ലി എ വെരി പോപ്പുലർ പ്ലേസ് ഫോർ സ്വിമ്മിങ് ആൻഡ് സർഫിങ്. നമുക്ക് സർഫിങ് ഇതെല്ലാം അറിയത്തില്ല, അപ്പോൾ ഉള്ള കാര്യം ചെയ്യാം. കുറച്ച് സ്വിമ്മിങ് അറിയാം, കുറച്ച് വെള്ളത്തിൽ ചാടി നോക്കാം. ഇത് കോഫിൻ ബേ നദൻ സൈഡിലാണ് വരുന്നത്. സോ ഇറ്റ്സ് എ ബ്യൂട്ടിഫുൾ പ്ലേസ്, മസ്റ്റ് വിസിറ്റ് ഫോർ എവറി വൺ. സോ ഡു വാച്ച് ആൻഡ് വെനെവർ യു ഹിയർ പ്ലീസ് വിസിറ്റ്. Better than the other beach.
വീട്ടിൽ കുളിച്ച് അതാ മതി വരണം എല്ലാവർക്കും. Ruben, how's it going? മലയാളി വന്നടാ ആർപ്പ് വിളിക്കടാ സീൻ മാറി സൗച്ചടി. ഞങ്ങളെല്ലാവരും സ്വിമ്മിങ്ങിൻ്റെ ഖിലാടിയാണ്. ഇപ്പം കാണും മനസ്സിലാവും. ബാംഗ്ലൂർ ഗല്ലി മേ ബോയ്സ് എല്ലാം മല്ലൂടെ സൗത്ത് സൈഡ് ഇസ് സ്ട്രോങ് ബോയ്. കലക്ക് കലക്ക് തെറിക്ക് തെറിക്ക്. നമ്മൾ വണ്ടി പോവോ? Just literal meaning or the yes. നമ്മുടെ 2 വീലേ ഫുൾ തിരിയത്തുള്ളൂ. അങ്ങനെയാണോ? Yes. So that means only 2 wheels have got gears, whereas in that all 4 will control on their own. So ഇവിടെ slip ആവുകയാണെങ്കിൽ അത് നടക്കും. യോസികൾ കുറച്ചേ ഉള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിശ്വസിക്കണം. കിലോമീറ്റർ ചോദിക്കണം. Made it! Come on, please. സൂക്ഷിച്ച് കല്ല്. ചാടൊന്നും വേണ്ട, ഇവിടുന്ന് കണ്ടേച്ചങ്ങ് പോവാ നമുക്ക്. When we were planning to come to this Greenlee beach, one of the main attractions which we thought we will definitely cover was the rock pool. സംഭവം നമ്മൾ കുറച്ച് അധികം നേരമായിട്ട് സെർച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, ഗൂഗിളിൽ നോക്കി. ബട്ട് വി ആർ നോട്ട് ഏബിൾ ടു ലൊക്കേറ്റ് ദാറ്റ് പ്ലേസ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ഓൾറെഡി ലേറ്റ് ഇൻ ദി ഈവനിങ് ഐ തിങ്ക് ആൻഡ് എവറിബഡി ഈസ് ടയർഡ്. So unfortunately we gonna give it a miss, but whenever you're here, do check out this rock pool. Instagram illa photos undadinde, it's beautiful. Unfortunately we are too late, so we're just leaving it there. ഇത് പൊളിച്ച് കേട്ടാ, ഭയങ്കര ഓഫ് റോഡിങ് അഡ്വഞ്ചർ. എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ ഇന്നത്തെ ട്രിപ്പിനെ കുറിച്ച്? എന്ത് പറയാനുണ്ട്? ഭയങ്കര അഡ്വഞ്ചർ. പൊളി വണ്ടി തന്നെ പൊളിച്ചു പോകുമ്പോ വണ്ടിയുടെ നട്ടും പൊട്ടും ഒക്കെ ഉണ്ടോ അല്ലേ ഊരി പോവാൻ? കോളിംഗ് സിറ്റി സെൻ്റർ ആണ്. കാണുവാണെങ്കിൽ കടകളെല്ലാം ഉണ്ട് ഇവിടെ. ബ്യൂട്ടിഫുൾ സ്മോൾ ലിറ്റിൽ ഐഡ്ലി ടൗൺ. അതാ ജെട്ടി അവിടെ കാണാം നമുക്ക്. നമ്മൾ താമസിക്കുന്ന ഓൺ ദ അതർ സൈഡാണ്. ആ അവിടെ കാണുന്ന ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലുള്ള സ്ഥലത്തിലാണ് നമ്മൾ താമസിക്കുന്നത്. ജെട്ടി ഈസ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ.
Where are the rockers going? We're gonna have fish and chips. Fish and chips? Yep. So we're going to a Indian joint here to have fish and chips. So let's go check out. Mr. Viju, Fantastic place. how's the place? Very good. Excellent. Excellent. John, what do you want to say about the so far our trip? So far, it's been good the past few days, but we're gonna do more things. More things today. Yeah, so I'm That's looking forward to it. So what are you after today? What's the one thing that you want to do for sure? For sure, I wanted to do the paragliding. Like to do that. Oh really? Yeah, That's nice. that'd be awesome. That's good. You wouldn't do it? You wanted to do. Yeah. Mr. Ruben. How about you? How's it going? Not bad. Pretty much enjoying myself. You enjoy it? Yeah. What was the best thing as so far? What did you like the most? നിതീഷ് അവിടെ ഇപ്പോഴും എന്താണ് സംഭവിച്ചിട്ടിരിക്കുന്നത്? Probably driving off road. I really enjoyed that. That's good. Mummy, Yeti. I'm enjoying my drink. Yeah. Ji. Really good. Really delightful. എല്ലാരും മറന്നുപോയോ ഇന്നലത്തെ കാര്യം? Oysters. Yeah. Yeah, that's what I got to say. Yeah. God with the oyster farm. That was good, right? That was amazing. You want to go back? I was tempted to carry. Let's go back there. Richa, how was it? What was the best thing, or what is? I think the oysters was the best. Oysters was the best, yeah. I'm waiting for the whalers to. Yes, same here. Right. You like it? Oysters. Yeah, same here. Richa, what was the favorite attraction? Whalers. Looking forward. ഭയങ്കര Yes. ബിൽഡപ്പാണ്. ഇനിയിപ്പോൾ അവിടെ ചെന്നൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ Christy Gary, any specific? What do you guys? Huh? Oysters. For you? ക്രിസ്റ്റിക്കൊന്നുമില്ലേ പറയാൻ? I like the beach. The green leaf. beach. Okay. Huh? Wednesday. ഇല്ല. ഉമ്മട്ടിക ജ്യൂസ്. എന്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് പറയാനൊന്നും ലൈറ്റ് കിട്ടുന്നില്ല. ഭയങ്കര നല്ലായിരുന്നു. ഇതുവരെ നമ്മൾ കറങ്ങി ഗുഡ് ടൈം വി ഹാഡ്. സോ വി കണ്ടിന്യൂ. ഐ തിങ്ക് ഇന്നും നാളെ ഗുഡ് ടൈം. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു. രാത്രി 12 മണിക്ക് നടക്കാൻ പോകണം. രാത്രി 12 മണിക്ക് നടക്കാൻ പോകണം. അതാ അട്രാക്ഷൻ.